So good afternoon, everyone. This is lecture 7 of our machine learning, Python for machine learning class. And today we will look at file handling. And this lecture will be more or less a kind of general lecture about file systems, how files are organized, what are files, etc. So, and then finally, we will look at certain Python methods. So, files are an important data structure because see, being the younger generation, you have been fed with files. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം ഈ ഫയലുകൾ നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിരവധി സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സോ വാട്ട് വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ഈസ് ടുഡേ ഈസ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് എ ഫയൽ and how we organize files and how it is organized into a big file system in an operating system or in a mobile or whatever computing device. And then we will look at how you access or read data from files. So this will be very much needed when you go for your machine learning exercises later in the course. Towards the end of the course, probably you will be accessing a lot of files to read data or write data. So the actual content of the lecture. So all of you have seen files. Computer mobile files. So what exactly is a file? A file, you can think of a collection of some kind of data. Well, in general, say computers recognize text files and binary files. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ മൊബൈലിലോ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകൾ കാണും. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എൻകോഡിംഗ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ അത് കാണാനാവും. ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാവും. അതുപോലെ ബൈനറി ഫയലുകൾ സം കൈൻഡ് ഓഫ് എൻകോഡിംഗ് ഉള്ള ഫയൽ. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ക് ഫയൽ, നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലൊക്കെ എഴുതിയ ഫയലുകൾ, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ കാണാനാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ കണ്ടാൽ അത് ജങ്ക് ആയിട്ട് തോന്നും, അങ്ങനത്തെ ജങ്ക് ഫയലുകളായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഈ രണ്ട് തരം ഫയലുകളെയും റീഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. So let us have a look at some text file as well as some binary file. Okay, let me open up our terminal here. Okay, just 1 second. Let me present something like let me open the window. Okay, let me present something. No. Okay. Yeah. Here. I hope you are able to see my window content. I will make it a little more bigger so that people can read. Let's zoom out a little bit. Control plus. Okay. Control Shift Control minus. Okay. What is zooming? Zooming. Control plus control. So it's not coming up. Shift Control plus. Okay. Anyway, so that I hope you will be able to see this. So here, so let me go to my Python for machine learning course here. So today is lecture 6, lecture 7. Okay. Now I will show you files. See, for example, as a text file, you can view. You can straight away view from the operating. Use a text editor or something, some kind of mechanism. Say, for example, I have something called my text here. So I can view it. I can view this as this file. So I think it is there actually. On the left side, you can see it's a small file.
On the left side, you can see the content of the file. So you can even edit, maybe gedit using some text editor. I will do. Okay, people are like joiners are here. It's one. Who else? Say some text editor. People are still joining. Yeah. We are say my text. So this, I hope you are able to see this. So this it displays the content. I can open up such text files in a text editor. So let me close it. So whereas there are things like images, image files are here. Say I have some image files, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are image files. If I try to open up in a text editor, say let us try that. You will find junk like this. You will find junk like this because this is an encoded file. There is some kind of an encoding is there in this file. See, so the binary files and as well as text files. Text files you can directly straight away read in Python. Or for reading binary, you may need some little bit more sophistication. So that is the idea of different file types. See, in order to recognize between different files, like our system provides file extensions. Sometimes you will see there are music files are named MP3s, or Word files are named docx, etc., etc. See, there are something called a file extension to each file. But it is not mandatory to have a file extension, but in general, people keep a file extension so that you can quickly find out what the file is or what kind of file it is. Also, the operating systems are configured in such a way that JPEG files or image files will be opened by some application, videos will be opened by video player, like that. It is depending on the file extension. Of course, if you can always rename an MP3 to a text file. It doesn't, however, that file extension of naming മാത്രം മാറിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എൻകോഡിംഗ് മാറില്ല, അതിനകത്തെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക. So that is about the basic idea behind file names and file types. Now, your operating system, your underlying operating system organizes files in a specific manner. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 3 തരം സാധനങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, വിൻഡോസ് ഉപയോഗിക്കും. Some people will be using Linux, some of you will be using Android phones. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിനും അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ട്, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ട് ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈനർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ദർ ഇസ് എ ഫയൽ സിസ്റ്റം അണ്ടർലൈൻ യുവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ജിയോയ്ക്ക് അടിയിൽ ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം കൃത്യമായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫയൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ ആ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് എഴുതുന്ന കോഡിനോ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഇന്ററാക്ഷനോ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയ ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫയലുകൾ ഓർഗനൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം തന്നെ so let us take a Windows system. So most of you will have laptops with Windows. അപ്പോൾ വിൻഡോസിലെ നിങ്ങൾ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്, വിൻഡോസിലെ എനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിലായിരിക്കും. സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിലാണ് ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വിൻഡോസിലെ ഈ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈവുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക, വിവിധ ഡ്രൈവുകൾ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫയൽ മാനേജറിലോ മറ്റേ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സി, മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സി സി ഡ്രൈവ്, ഡി ഡ്രൈവ്, ഇ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പല ഡ്രൈവുകളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തെ ഓർഗനൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ വിൻഡോസിന്റെ ഒരു ഫയൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു മേജർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡ്രൈവുകൾ. അപ്പൊ അത് പ്രധാനമായിട്ടും വിൻഡോസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും. അതിനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺ കൂടുണ്ട്. ABCD എന്നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഞാനെല്ലാം ഒരു ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കാണുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ 1988 ഓർ സോ.
അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഒരു 5 കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓരോ ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് വരാം. അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിനുണ്ടായിരുന്നത് 2 ഡ്രൈവുകളായിരുന്നു. 2 ഡ്രൈവുകൾ, ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവുകളായിരുന്നു. 360 കിലോബൈറ്റിന്റെ 2 ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡ്രൈവിനെ എ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഡ്രൈവിനെ ബി എന്നും വിളിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. വി ഹാഡ് ഓൺലി ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ്, ബിഗ് ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ്സ്, ലൈക്ക് 5.25 ഇഞ്ചിന്റെ വലിയ ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനോടിന്റെ പകുതിയോളം വരുന്നത് വലിയ ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവുകളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്യുക, ഇവിടുന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വേറെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോപ്പി ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺ കൊണ്ടാണ് എ ബി. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവുകളുടെ ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ വന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ സീസൺ പ്രോബബ്ലി 1988 or 1990 റേഞ്ചിലാണ് വ്യാപകമായിട്ട് പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അതും അന്നത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളൊക്കെ ഭയങ്കര തമാശയാണ്. അത് 10 GB അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ 100 MB 80 MB ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല, 80 GB അല്ല, 80. അന്ന് 360 KB ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് 10 മെഗാബൈറ്റിന്റെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഈ സി ഡ്രൈവുകൾ ആളുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം MS-DOS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. MS-DOSും വിൻഡോസിന്റെ വളരെ ഏർലി വെർഷനായ 3.11 വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഏർലി വെർഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ സോ അത് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ABC എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഡ്രൈവുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് അത് D, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് E ഡ്രൈവ് ആയിട്ടോ D ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസിൽ കാണാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട്. അപ്പൊ ഇനി I will draw a figure how the file system is organized on this Windows thing. Okay, just a moment. Let me open up my presentation here. Window. So, wait. Screen type. It's okay here. Where is my pen? So, my pen. Easy. I hope you are able to see this. Am I presenting? Yes. Yeah, I am presenting. Okay. So, your C drive. If you open up your My Computer or some file manager software on Windows, you will see a C drive here on the Windows system. And on the C drive, C is generally designated with a /C:/. It will be designated as C:/. So this slash indicates the root of your Windows file system, or this is where your Windows file system starts. So here you have several subfolders. If you go and examine your Windows system, you will have several subfolders. You will have my programs, documents. So there is an organization scheme. Lot of things Windows will be organizing. So inside, say, let us think about some. Say there will be some users. I say 1 second, please. Some users there. Okay, somebody came up, so that's why I got my concentration. Okay, so what I was telling you was that it's a C drive. C drive we have different folders. Say there will be one folder for users. So maybe inside that there will be another folder called Sunil. So inside that another will be called desktop. Like that, this is organized in a systematic manner. So ഈ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിന്റെ വിൻഡോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ there will be D drive.
D colon. So if you have a second drive, it will be organized like that. If you have a pen drive, it will be visible as E drive or something. So this is the way Windows organizes this. But now, if you specify a file, say, let me say, in the desktop, on my desktop, I have some file named, say, xyz.doc എന്നൊരു ഫയൽ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ഞാനൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ഫയലാണ് xyz.doc. It is on my desktop. But so you can say from when you're programming, you can say the absolute path of this one. So you have to say specify C colon. So it is on C drive. നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിനെ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിന് ഇതിന്റെ കൃത്യമായ വഴി പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എവിടാണ് എൻ്റെ ഫയൽ കിടക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഓൺ എ വിൻഡോസ് സിസ്റ്റം ദിസ് ഇസ് ഡൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. C colon slash say user, so then slash. But this slash and this is one level. See, this is one level, top level. So user is another level. Here you can see the right side. Then see here, say Sunil. So this is another level. So here I have my desktop. Here again I have my xyz.doc. So this is the absolute path of your file. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസിലുള്ള ഒരു ഫയലിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് പാത്ത്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹോം ഫോൾഡറിൽ മറ്റോ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്, ഹോം ഫോൾഡറിലാണ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ആ ഹോം ഫോൾഡറിന് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പാത്ത് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പാത്ത് എന്ന്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡറിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നിരിക്കട്ടെ. സുനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ where is my thing? Okay, where is my this thing? ഞാന് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡറിലാണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കറന്റ്ലി ഈ ഫോൾഡറിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫോൾഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ ഫോൾഡറിലെത്തി. ഈ ഫോൾഡറിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫോൾഡറിലെ ഫയലുകൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കാം. യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി കോൾ say xyz.doc. xyz.doc. Directly you can invoke because you're already here and you don't need the absolute path for the files in your current directory where you are standing. Whereas, see, any other file you are accessing, if you are accessing elsewhere, you should need. So, what is this? Devodat Balan has sent some message. What is it? Is it meant to me or to somebody else? Okay. Sir, attendance. Okay, so absolute path is actually something that is preferred when you write programs because it will not change the content. So ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസിന്റെ ഏകദേശം സ്ട്രക്ചർ. ഇതേപോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒന്ന് മൊബൈലിന്റെയും ഒന്ന് ലിനക്സിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലിനക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി യുവർ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് ആർ എ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലിനക്സിന്റെയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ തമ്മിൽ വളരെ ക്ലോസ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിന്റെ ഫയൽ സിസ്റ്റവും ഇതേപോലെ ഫയൽ സിസ്റ്റവും വളരെ ലിനക്സിന്റെ ഫയൽ സിസ്റ്റം ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ദേ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ്. സോ ലെറ്റ് മീ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. ഇപ്പൊ ലിനക്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലെ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ തുടക്കം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. Whereas in Windows we were using a backward slash. All file operations or paths should have forward slash in
ലിനക്സ് ആൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ. നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡിലോ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫയൽ പാത്തുകൾ എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഡെലിമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസിലെയോ ആൻഡ്രോയിഡിലോ ലിനക്സിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സിലെയോ ഫയലുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് ഒന്ന് ഡെമോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ദർ വിൽ ബി അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആസ് എ ട്രീ സ്ട്രക്ചർ. There will be a set of files etc bin say dov see there will be load of files here, lot of files on the root folder. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ റൂട്ട് ഫോൾഡർ എന്നാണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ റൂട്ട്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ റൂട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഈ ട്രീയുടെ റൂട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും. ഹോം ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും. ഇതിലാണ് നിങ്ങളുടെ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാകുക. യൂസേഴ്സ് ഇപ്പൊ സുനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലിനക്സിൽ യൂസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹിയർ. ആൻഡ് ഓൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെയർ യുവർ ആക്ച്വൽ യൂസർ ഹോം ഫോൾഡർ ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഓൺ ദ ട്രീ. ഈ ട്രീയിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹോം ഫോൾഡർ വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ലിനക്സ് മെഷീനിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തായിരിക്കും, ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എത്തിപ്പെടുക നിൽക്കുക. ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഞാൻ login ചെയ്യുമ്പോൾ നിൽക്കുക. So this is my home folder. So there are two things. I cannot change the color. Okay. So this is your home folder and this is your root folder. So just like that, as we specified, if you have a file, say xyz here, xyz.txt, or some file is here. So if you want to say the absolute path of that file, you should say that slash. This slash is this indicator. Who means one level down here. We are here. Then again say the username Sunil slash xyz.txt. So this is how you specify your absolute path in your Linux machines. Exactly same thing will apply to your Android also. Please excuse me for a moment. Let me open the phone because the admission things are going on. I think this disturbance will come again because today is the last date of our admissions for that third phase allotment. So maybe you will have to bear with it. So what we were discussing was that on a Linux file system, on a Linux system, files are organized in a particular manner. I will just demonstrate it now here. I will demonstrate on a Linux machine. You can actually view. Okay, again the phone call is coming. Wait a second. Okay.
So I'm back again. So this so happens because I think sorry to keep you waiting. Because I switch off my phones when I go for the class, but unfortunately today being that last date of admission, I am forced to keep it open. Anyways, okay, let's see. I was telling you about that how to explore the file system. See, let me present the Jupyter notebook here. So now again, window. Okay, I'll present Jupyter. I hope you are able to see the Jupyter notebook. You can examine your file system from your Jupyter notebook. See, if you carefully look here, I have selected some area. See here. Here you see that slash. You see the slash. But you can actually see this is your home folder. This is particular that square box indicates your home folder where you are currently here, and all your subfolders are here. See, I have a lot of subfolders for all my activity here, and our Python for machine learning is here. So this is again, if you carefully look at the top, see slash is my home folder, Python for ML. I have moved to here, and where is our lecture 7 is here. So that has moved in. So, and under that I have an image folder. See, this is how on a Linux machine I represented. Maybe you may get the same thing on Windows also. I haven't tried this on Windows. You may get the same notation, but in actual practice, the Windows use the other slash. So, in order to understand this, let me come back to this. So there is a feature called a terminal for on the your notebook, or Jupyter can access a terminal via the notebook. You can even access from the other place also. The terminal can be accessed from or by launching a terminal program. On Windows, you can launch a command prompt or CMD command. You can run CMD command and you will get a terminal. On Android phones, you can run some kind of terminal emulator. I think I showed you Temax or something in first class. So you can open up a terminal and explore your system. So for that, say let us. You should have a basic idea about some commands. I think if you have not learned the command line or the basic commands, it is high time that you learn it. You computer science minor ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു basic computer command. GUI മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. You are engineers and you are supposed to learn little bit of commands or command line tools or things like that. So Windows 10 has recently incorporated Linux commands into it. Windows 10 command. I am showing Linux commands, but the commands for Windows are slightly different. Windows command line tutorial. Maybe I will post some material onto the Moodles for this also. So that you have an overall picture of the underlying things. Code data manipulate underlying idea. So here you can type in commands here. So ls command content ls command files in the list. Windows dir command. So it works here also. dir Windows work list of files basic commands are change directory cd. cd
slash ഇതിന്റെ റൂട്ട് ഫോൾഡറിലേക്ക് ഞാൻ പോവാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ റൂട്ടിലേക്ക് cd put a space then // so this is the root folder of your system. So if you say ls you will see some files there, some files and folders there. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഫയലുകൾ ഫോൾഡറുകൾ വെക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട റൂട്ട് cd എന്ന ചേഞ്ച് ഡയറക്ടറി ആണ്. അപ്പോൾ അത് വിൻഡോസിൽ അത് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. ബട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ടു പുട്ട് എ // you will have to put a // for Windows. So this is how you move to the root folder of your system. So once you move there, you can see various things, various folders, files, different colors are also there. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓരോ തരം ഫയൽ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് ഇത് ലിനക്സിലെ കുറച്ച് കളറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വിൻഡോസ് യു വിൽ ഹാവ് എ പ്ലെയിൻ തിങ്. അപ്പോൾ സോ ഇതില് cd home എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I have just moved to the home folder. So here I have two users. ഇത് cd Sunil. This was my home folder. എനിക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക, pwd എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ഉണ്ട്. pw പ്രസന്റ് വർക്കിംഗ് ഡയറക്ടറി എന്ന കമാൻഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും. pwd എന്ന കമാൻഡ്. You should have a little bit of knowledge about Linux commands. So I went back to the root again, cd/. So I can move to say any folder here. Say I move to some other place. So I am in etc. Say I am moving to Apache 2. So this way you can explore your file system. നിങ്ങളുടെ ഫയൽ സിസ്റ്റം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ I highly recommend that you explore your file system this way by using this command line tools on Windows, Linux as well as Android. ആൻഡ്രോയിഡിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ കമാൻഡുകൾ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതേ കമാൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബേസിക് കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ലെസണിൽ I think I will wind up because I have people waiting here. അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഞാൻ ഈ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I will post some material onto the Moodle today. And actually I haven't taken any Python class. Even my lecture 7 Python work I have uploaded to the Moodle. So I will defer to next class.